Topanian, Arjanabadiv Der Antranik, Avak Kahana Baljan, Arjanabadiv Sherif Peter Kutujian, Harkeli եւ սիրելի ներկաներ։ Բարի երեկո եւ բարի կալուս մեր այսօրվա հայդակրին, որ նվիրված է Մարինա Մարգարյան Կավլակյանի 30-ամյա աշխատանքային, մշակութային եւ կրթական ծառայության։ Աստվածադուր դաղանդ, համեստություն, բարեսիրություն, անսագարկ սեր եւ նվիրում, մարդկային ազնվակույն հատկանիշներն են, որ կխդացնեն Մարինեի մեջ։ Դաղանդավոր երաժիշտ, դաշնակահարուհի, գրթական մշակ Մարինեն ծնած է եւ ուսանած Երևան։ Իր դոկտորի դիդրոսը երաժշտության, դեսության, ինչպես նաև Թաշնամուրի կստանա Խաչատուր Ափովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանեն և Գոմիդասի անվան երաժշտամոցեն, ուր դարիներ դասավանդել է որպես դասախոս կփոխադրվի Միացյալ Նահանգներ 1991 թվականին։ Շուտով ան կհիմնի Դորեմի երաժշտանոցը, ուր ամեն տարի 40-ի ավելի աշակերտներ կստանան երաժշտական բարձր մագարտակի կրթություն։ Ան նաև կդասավանդե Ամերիկայի զանազան, Բոստոնի զանազան հայկական եւ ամերիկյան վարժարաններեն ներս։ Մարինեն կղեկավարել Սուրբ Խաչ հայ կաթողիկ եկեղեցվո երգչախումբը եւ անոր երգեհոնահարն է։ Ան նաև հիմնած է եւ կղեկավարել մանկապատանեկան երգչախումբը Մեղեդին։ Մարինեն դարիներով գամավոր աշխատակցած է Բոստոնի հայկական անկախ ցայնասպյուրին եւ բազմաթիվ ալիքներով ելույթ կունենան քաղուտի զանազան մշակութային ձեռնարկներում։ Մարինան ոչ միայն նվիրված դուստրը, քույրը եւ կամայրն է, այլ նաեւ ասկին նվիրված զինվորը, որ ամբողջ կյանքը նվիրեց հայ սերունդի դաստիարակման, հայագերման վեր առաքելության, միշտ հավատարիմ մնալով բարեսիրական, մարդասիրական վսեմ գործունեության։ Դուք այսօր, այս երեկո, ագադանտես պիտի լակ, թե ինչպես Մարինեի դակավին աշակերտական սեղաններու վրա սկսած երաժշտական նախապորձերը, անցնելով նվաճում, հանգրվան, գերտեցին 30-ամյա փեղում գործունեությունը։ Պիտի տեսնենք նաև անոր ամբողջական նվիրումը ու խոր գիտակցությունը իր մանկավարժական գոչումին, ուր անմատղաշ սերունդներ դաստիարակեց ոչ միայն կազմավորելով անոնց երաժշտական դաղանդներն ու ցիրքերը, այլև նաև անոնց ներշնչելով հայու հոգի, դալով մարդկային բարձր արժեքներ եւ վառ երազներ։ Սիրելի Մարինե, այսօր հավաքված ենք հոս հայտնելու մեր անվերապահ քննադատն ու հարգանքը քեզ։ Ու մաղթելու անսպար կամ ու գորով, որպեսզի շարունակես ու սերունդներ դաստիարակելու վսեմ գոչումդ։ Reverend Father Mestrov Topanian, Reverend Father Antranik Valjan, Honorable Sheriff of Middlesex County Peter Kutujian, dear and distinguished guests, good evening and welcome to our musical tribute tonight, honoring Marina for her 30 years of dedication and service to music and education. God-given talent, generosity, dignity, patriotism, unbounded vitality, unconditional love, dedication, and sacrifice are a few of the human traits that encompass our daughter Marina. Born and raised in Yerevan, Marina received her doctorate degree in piano and music theory and education from the Armenian State Pedagogical University and Gomidas Conservatory. She taught there for several years as a lecturer and as a professor, and in 1991 moved to the United States. Soon after, she founded the Doremi Music School, where each year over 40 students, both children and adults, receive excellent musical education.
She also teaches at several Armenian and American schools around the community. Marina is the choir director and organist for the Holy Cross Armenian Catholic Church. She has founded children's vocal group Meredi, and she continuously, as a concert pianist, performs at events throughout the community. Marina is a loving and faithful daughter, devoted, ardent mother to her two children. She is a dedicated sister to her brothers. But among these attributes, three important qualities define Marina: her excellent skills, musical skills and talent, her unconditional love for her homeland and for her community, and her unconditional dedication to her calling, teaching. Teaching, among other professions, contributes the most of the future for our society. And Marina, through her great knowledge of her profession and her unique teaching style, where she understands the psychology of each child and customizes an individual approach, not only she inspires each child to bring out their musical talents and abilities, but also inspires them to fulfill their emotional growth and become independent, confident young adults. As an accomplished pianist, Marina also contributes greatly to her beloved homeland Armenia and her local community. Through many charitable events, performances, and musical shows, Marina brings joy to everyone around her and enriches everyone's lives with her music. Dear Marina, our presence here tonight, this crowd gathered here, is a true testimony of the admiration, love, respect we have for you. I cannot think of anyone who deserves this tribute more than you. I congratulate you wholeheartedly on all your accomplishments and wish you strength and confidence to continue for another 30 years. Thank you. Բարի երեկո, սիրելի Բոստոնի հայություն, սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ այսօր, որ ես մի փոքրիկ խոսքով պետք է ելույթ ունենամ իմ շատ սիրելի, հարգելի, նվիրված արվեստի մշակույթի մի անձնավորության, իմ շատ հարգելի Մարինա ջան։ Շնորհավոր քո ստեղծագործական ուղու 30-ամյակը, լինես առողջ, երջանիկ, անփորձակ քո ընտանիքի հետ միասին, ցանկանում եմ ևս 3-30, դու արժանի ես ամենալավ, ամենահրաշքվաների, ես դա սրտով մաղթում եմ քեզ սիրելիս, նաև իմ Բոստոնի ազգաբնակչությանը, հայությանը, որ շատ կարոտել են ձեզ սիրելիներս, առաջ Աստված շուտով հանդիպենք։ Եվս մեկ անգամ, սիրելի Մարինա, շնորհավորում եմ ստեղծագործական 30 տարի, ցանկանում քեզ առողջություն, հաջողություն և ամենալավը քեզ կյանքում և աս երգը սիրով ուզում եմ նվիրել քեզ և սրահում գտնվող մեր բոլոր հայրենակիցներին, խնդրեմ։
Շուրջ 50 տարի աշխատել եմ Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտում որպես հայոց լեզվի դասախոս։ Հիմա աշխատանքային գործունեությունս ծավալում եմ Ռաֆան թիվ 19 դպրոցում։ Շատ տարիներ առաջ էր Գիրովականի այժմ Վանաձոր Աստղիկ ճամբարում իր ճամբարային պրակտիկաներ անցկացնում Երևանի Խաչատուր Ալոմյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողուհի, գեղեցկուհի, շնորհալի Մարինա Մարգարյանը։ Հրապուրված էին Մարինայով ոչ միայն Աստղիկ ճամբարի կոլեկտիվը, այլ նաև հարևան ճամբարների մանկավարժները։ Բազմապիսի և բազմաբովական միջոցառումներ համեմված հայկական բարձրակաշառքի երաժշտությամբ։ Այդպիսին էր այդ տարվա ճամբարային առօրյան, իսկ այդ ամենի հեղինակը մեր սիրելի Մարինան էր։ Անմրջային անհող օրեր էին։ Մարինան էր ճամբարի ուրախությունը, որը սկսվում և ավարտվում էր Մարինայով։ Այսօր օվկիանոսից անդին հասուն Մարինան է, նույն ոգևորությամբ, տարիքը նրան իմաստնություն է պարգևել, շնորհը բազմապատկի։ Մարինաս, իմ շնորհալի աղջիկ, ուրախ եմ քո համար, քո այսօրվա համար, քո կայացման համար, որին լույսն ինչ չեք կասկածել։ Շնորհակալ եմ միջոցառման կազմակերպիչներին, շնորհակալ եմ քեզ գնահատողներին, շնորհակալ եմ քեզ հայրենասեր աղջիկ, որ օվկիանոսից այն կողմ տարածում և վար ես պահում հայ երկրի երաժշտությունը։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին քո կողքին են, որոնց նաև նախանձում եմ։ Շնորհավոր 30-ամյա գործունեությունդ, նորանոր ձեռքբերումներ և հաջողություններ իմ սիրելի Մարինա Աջոնիս։ Congratulations, Miss Marina. Hi, Digi Marine. Congratulations on this wonderful achievement. Your hard work and perseverance have paid off, and we wish you the very best in your next 35 years of teaching. I often reminisce back on my 15 plus years of weekly piano lessons, and think how fortunate we were to have a brilliant teacher like you. Thank you for all those years. Digi Marina, you were not only our piano teacher, but you became part of our family. I remember my sisters and I couldn't wait for our Tuesday piano classes with you. You were always so patient, knowledgeable, and most of all, encouraging. We miss you and love you, and we're so lucky that you were our piano teacher. We are drinking this tea tonight in our glass cups in honor of you. Cheers! Cheers! Hi, Miss Marina. Congrats on 30 years of teaching. Thank you so much for everything you've taught us. Congratulations, Digi Marina. Thank you so much for doing all that you do for our community. Thank you for bringing the heart and soul and the joy of Armenian music to our community, to our hearts, and teaching us all that you do. We wouldn't be the same without you. Thank you. Thank you for your dedicated teaching throughout the years. You taught me so much, and congratulations to the best piano teacher. Hello everyone, my name is Margaryan. Im Sireli Tigin Marina Jan, to my dear beloved piano teacher. As your first student here in Boston, yes, I must have been some kind of infant prodigy, and no one's allowed to do any quick math out there. But all jokes aside, I am so honored to have been a small part of her incredible 30-year-long career here in Boston. You helped develop and mold my musical skills and likes and put me on a trajectory of becoming an Armenian folk singer and performing on stages for 20 plus years. I thank you from the bottom of my heart
for having the patience of dealing with a teenager version of me. The one that never practiced and just showed up and winged it every time. You knew I had great potential, and somehow we managed to perform pieces of Armenian Margarian and Beethoven's Moonlight Sonata thanks to you. I am so humbled to be part of this special celebration today, and I look forward to celebrating your successes in the future. Much love from me. Hi, Miss Marina. Happy 30th anniversary. We miss you so much. See you next year. Hi, Digi Marina. Շագարեն կասամեն դարիները, որ հայ կմինիթին օգնեցիր երկնչևյութերի և հայկական շունչ մեր մեջ մտցուցիր քու մյուզիկով։ Մեղեդի այդ ճապին և կազմեցիք մենք շատ ուրախ ենք։ Շատ ախոր ժամանակ կունենայինք և մասնակցեինք, և շատ ուրախ հիշատակներ պիտի ունենանք մեր կողմը մինչև մեր կյանքի վերջը։ Thank you, Digi Marina. Parev Marina John, and happy anniversary. What can I say? I'm proud to know you, grateful for your years of friendship and guidance, and so excited to be there to celebrate this milestone with you, your beautiful family, and the whole community. My bags are packed and I'll be there soon enough. So in the meantime, all I have to say is Genatsit, and here's to another 30 years. Congratulations on 30 years, Miss Marina. I'm so glad you're my teacher. I've learned so much from you in 1 year. Thank you. Hi, my name is Arsen Gulbenkian, and I was Digi Marina's student for 7 years. I'd like to first off congratulate her on her 30 years of teaching. Digi Marina, I am very thankful for your time and dedication teaching me how to play piano. I wish you success as you teach new generations. Congratulations, Miss Marina. We love you. Hi, Miss Marina. Congratulations on 30 years of teaching piano. That's awesome. We all miss seeing you every week and making cheesecake with you. So we hope to see you sometime soon. Congratulations again. Thank you. Thank you. Hi, Miss Marina. It's Charlotte and Melanie, and we wanted to wish you a very happy 30th anniversary. Congratulations on all of your wonderful teaching and performing. We are so grateful to have been part of this journey with you all these years. Thank you so much. Thank you. Congratulations, Miss Marina. Congratulations, Miss Marina. Thank you. To my Digi Marina, congratulations on 30 years of teaching in the Boston area. I was one of your very first students 30 years ago in Boston. I still remember how to play some of the music that you taught me. I love those years. I remember you fondly, and you haven't aged a day. Congratulations. Congratulations on this wonderful achievement, Digi Marina. Thank you for the many years of piano lessons and life lessons. We wish you all the best and many more years of teaching. Congratulations, Digi Marina. Your passion and love of music made me want to be just like you. Over the years, you became more than a teacher to me. You were like a second mom and a confidant. I loved our weekly piano classes and talks when I used to come to your home studio. I cherish all those memories. Congratulations on this great achievement and to many, many more. Cheers! And we love your music. We love you. Yay! Digi Marina John, congratulations on 30 years of teaching. I always enjoyed coming over to your house and learning how to play piano and receiving a warm hug from you at the end of each lesson. I love you very much and congratulations again. Happy 30th anniversary, Miss Marina. Thank you for teaching me. I really enjoyed it. Hi, my name is Jacob DeVigas, and I've been fortunate enough to be a student of Miss Marina's for over 10 years. In that time, I've learned so much and can't thank her enough. Piano is a special part of my life, and I will always remember our recitals, lessons, and how kind she was to my family and I. Congratulations, Miss Marina, on 30 years of teaching. Thank you, Miss Marina. Congratulations on 30 years. Thank you for being the best piano teacher. Sincerely, Digi Marina, you introduced me to music and singing at a young age during our weekly music classes at Armenian Sisters Academy. You gave me the opportunity to sing solos at many of our Armenian school events and contestes. From these different experiences, you made me realize how much I love singing. You also enriched my knowledge on the piano for years. I am grateful to have had such an amazing musician like you throughout my musical journey, and thank you for impacting so many of our Boston youth lives. We thank you, love you, and congratulate you on so many years of dedication to our community.
Miss Marina, thank you so much for dedicating 30 years of your life to your students. Our successes are a result of your dedication. You are the best piano teacher anyone could wish for. Thanks again. Հարև դիգին Մարինե, կուզեմ շնորհավորել քու 30-րդ ամյակը, թուն քու համբերադար ոգիովդ եւ մեծ սրտովդ լսելի դարձուցիկ հայկական երաժշտությունը մեր հայ օջախներեն ներս։ Իսկ մինչև այս օրս, թեև քիչ մատներս բրգված դագավին հեզասահ ցևով կսահին թաշնագի ըստեղներուն վրա։ Շատ կսիրեմ քեզի եւ մեծ պաճիկներ։ Hi, Miss Marina. Thank you for 30 years of teaching and for inspiring generations of students. I wish you all the best. Congratulations. Marina, I'll always be forever grateful for you, and you're an amazing teacher. I admire your immense knowledge of piano and your patience you have when you teach me. I am always look forward to your classes. Thank you so much, Miss Marina. Miss Marina, congratulations for your 30th year anniversary. You're the best teacher ever. Congratulations, Miss Marina. Thank you so for everything you've done, and I hope that you continue to not only teach piano but play piano for as long as you can. It's such a pleasure working with you and having fun with you, and just hearing you play the piano is so nice. I love you so much, and just thank you for everything you've done. Bye. Love you. Marina, congratulations. You've given to me, but also more importantly, to so many countless children, the gift that keeps on giving. Your love for music transcends your teaching and is incorporated into so many lives. And thank you from my family and for so many other families. I couldn't say it better than that. Congratulations on 30 years, Marina. We love you. Հարև իմ անունը Սոնյա Պայան է։ 17 տարիներու ընթացքում Դիգի Մարինեն եղած է իմ թաշնամուրի ուսուցչուհիս։ Դիգի Մարինեն համբերատար ցուցմունքներով իմ մեջս արտընծուցած նվագի եւ երաժշտության հետաքրքրությունը։ Կվարդին իմ թաշնամուրի հարացությունից Դիգի Մարինեն աշխատանքում։ Կնապտեմ իրեն առողջություն եւ հաջողություն, որ կարենա շարունակել իր այս սիրտի աշխատանքը հարաճիգա սերունդներուն։ Congrats to Marina on 30 years serving the greater Boston community. Thank you for instilling music in my life from a young age. I remember starting piano lessons by just kind of figuring out by ear whatever you were teaching my brother, and it kind of started off from there. So thank you so much. Hi Marina, Tanya here. I just wanted to wish you congratulations on this incredibly huge milestone of 30 years. I'm really happy for you. Marina, congratulations on your 30th year of teaching. You inspire us and have given us the greatest gift of all, the love of music. We love you so much and are very grateful to have you in our lives. Thank you for your dedication. Congratulations. Congratulations, Deacon Marina, on your 30th anniversary. You have been an inspiration to all your students for so many years, and we are so grateful to have you in our lives. We appreciate all the efforts and hard work you invested to bring out all of our musical talents. Cheers to many more years. Many more years. We love you. We love you. Happy 30th anniversary, Miss Marina. I hope you have a great summer. Thank you so much for teaching us. We all love you. Hi, Deacon Marina. Thank you so much for being such an incredible teacher. Your lessons have truly made such an impact on my life, and you've really inspired me. Congratulations on 30 years of teaching. Hi, Miss Marina. Congratulations on 30 years of teaching. I'm so grateful that I've been able to be your student over these past years. And I wish I could be there, and I wish that I could still be taking lessons from you, but congratulations, and I hope I see you soon. Dear Miss Marina, I'm lucky and privileged to have you as my teacher and so much more for the past 15 years. Over those years,
You have helped me develop my love for piano, music, and Armenian culture, for which I am forever grateful for. This video you just saw is a small testimonial for all the respect and love you have earned for the past 30 years. I wish you continued health and success for another 30 years and hope I can be a part of that journey. We all love you. To you, Middlesex County Sheriff, a member of Holy Cross Armenian Catholic Church, a previous parent at Doremi Music School, a dear friend, the Honorable Sheriff Peter Kututi. Peter, we'd like to thank you in advance for taking the time out of your very busy schedule from your family here tonight. You to the stage to say a few words. Thank you. Good evening, everyone. Let's just admit it that when anything goes wrong tonight, everyone's going to blame poor Vace. How about a hand for Vace? He does so much work. God bless you, Vace. I don't know why everyone loves yelling at you, Vace. Maral knows. And by the way, Maral, you look especially fabulous tonight, as does Marina. You guys look fabulous tonight. It's been a long day for me, it's been a long week for me, but it's been a long day. But just prior to my coming here this evening, I met with a group of young Armenians who are here for the week, and I think I was their last visit. And it was really wonderful to see the promise that we have here and in Armenia. And these were young professionals, not just from Yerevan, but from Gumri, Birazdan, and a few other cities around. And they made me feel really wonderful, and I only feel better now. I am so pleased to be joining Marina tonight to celebrate her 30th birthday. The little children get the biggest kick out of that. I don't think they really even understand it all. But there they go again. I know I'm supposed to laugh, so I'm going to do it with gusto. It is pretty amazing to think about how this beautiful, talented, vivacious, strong woman has benefited our community for so many years. Oh my God, she's not even listening to me. This is unbelievable. It's Maral. I was talking to her, so it's Maral's fault. It is always a pleasure to hear Marina play on Sundays or anywhere. But it's not just the fact that the music is being played, it's the feeling, and it's the love, and it's the energy, and it's the drive to bring this beautiful music to so many of us in our communities. You can see it in the work with the children's choir and the smiles on their faces. You can see it at the Do-Re-Mi school and the functions around town. It was funny watching that video because I feel like I've seen so many of those children as they have grown up, as many of you have, right? And whether it's just their recitals or they're being a soloist on those evenings. And it's been amazing watching them grow and grow and grow to be these amazing young men and women. And you can see the benefit of the musical training that they received and the coaching that they received in their lives because they've become spectacular young adults. I would see Maral at the Armenian Sisters Academy where my children went. The joy that she brought there, the energy that she brought there. I remember my son Christian when he was taking lessons from Marina. This beautiful moment, and I described it in an audience that we were speaking about culture. And it was this beautiful moment where
my son Christian was playing, and if you just looked on his face, it was pure peace. It was this serenity that he had achieved in the playing of his music. I'm getting emotional thinking about it right now. That really made it feel so special and know why it was that music is important in our lives and why Marina has been important in our lives. I still remember at the Armenian Cultural Center in Arlington, Marina playing a song and having my little daughter Isabel, she was wearing a Spanish dress at the time, and saying, what is the song? In the Jungle, the Mighty Jungle, and my daughter would get up there and do the Awima Wap part of it. It was so beautiful, but as soon as she finished, she was getting ready to walk away, and Marina grabbed her and gave her that hug, right? That hug and a kiss on the cheek, because she loved my daughter, as she loved every one of her students. Ava Medzorian said it in there, the hug that you would get when you did something was really something special. The treat that you got at the end of the lesson was something special. And it wasn't just my children that got this love and these hugs and this attention. It was all of her children, every one of them. There was a joy in what she did, and she made everyone family. She has been part of this church so much, giving so much of her time and energy and love to this church as it has grown and moved here and has been a constant through it all. I feel very fortunate to have known Marina, to have been brought joy in my life by Marina, to have my family experience the joy of learning and playing before Marina. So it's with that in mind, Marina, I invite you up and stage just for a moment. I know you got a beautiful dress. Like, can you go upstairs in that beautiful dress, Marina? It's like the Oscars. And you have a special citation as the Sheriff of Middlesex County. And Marina, I'm going to bring it over here to you. So this is to Marina Margarian Kavlakian in recognition of your 30th birthday. Your 30 years of dedication to promoting and teaching the music of Armenia. You have brought beautiful melody to our church halls and community functions for decades. Furthermore, you pass this passion on to future generations so that our culture may continue to thrive and grow. Your legacy in music and education in our community is unsurpassed. I am so proud to be with you, here with you, Marina, to celebrate 30 great years of teaching our students. Thank you. God bless. Thank you, Marina. And now, I want to introduce to you Ms. Connet Cobert. She is the director at Kendall School in Belmont. Kendall is a preschool and a kindergarten in Belmont, where Marina has been teaching for over 27 long years. And I'm sure Ms. Covert will vouch for every student there, how much joy and happiness she brings to the students. Every morning they can't wait to see Ms. Marina. I've seen them hug her when they see her, so I invite her to the stage right now to say a few words. After which, a few of the Kendall School students will be performing 3 songs. Now these songs Marina herself has composed, and they are here tonight to present them to you. I want to remind you that every music you hear on this stage tonight is composed by Marina. Ms. Cobert. I've never had to follow a sheriff before, so I'm a little nervous now. I'm thrilled to be here tonight, to have the opportunity to speak about Marina. As said, my name is Conant, and together with my mom, Ann O'Donnell, together we run the Kendall Nursery School, right up on Belmont Street. And we are the fortunate ones who get to hear Marina play so beautifully every morning.
As many of you now know, Marina's our school director, our music director, for 27 years. She arrives every day, plays the piano and sings and teaches our 60 students nursery school songs, seasonal songs, holiday songs, musical games. That's every morning for 40 minutes. Very impressive. She's full of energy and joy, and students flourish in her presence. I spoke here 5 years ago about Marina's connection to Kendall School and to my mother and me, both professionally and personally. As Marina likes to say, we're like family. Nothing demonstrates that more than when COVID hit 2.5 years ago. The Kendall staff immediately pivoted to remote learning, and who was on the forefront was Marina, right there, helping, strategizing, collaborating. Her dedication to her students. That March, she jumped on Facebook and YouTube. She delivered weekly sing-alongs so that the children never had to have their morning without Miss Marina. She would play and sing their favorite songs. Mind you, she was also doing the hand motions and playing the piano at the same time, which always amazes me. And she did that then too. She taught them new songs. She played games. She sang happy birthday and played happy birthday to the children whose birthdays fell during that lockdown time. She would even take requests over Facebook. Marina's dedication to her students is unwavering, and her ability to adapt and create remarkable. Thank you, Marina, for always leading with your heart and following with your musical gifts and expertise. Congratulations and love from all your Kendall colleagues and students. And now, the Kendall kids will be performing 3 songs: the hopping sound, the apple tree, and the popcorn sound. Oil in the
my description was not an exaggeration, and you can see the excitement of the kids, and it's amazing how Marina can compose children's songs, and then you'll hear other songs that she composes, and that range is already amazing. And now I would like to invite Sonia Ufanian. Sonia started taking lessons when she was only 5. Now she is a college graduate with a degree in health sciences, and she's working towards her master's at MCPHS. Sonia, besides her passion for music, loves working with children, and she's very involved in the Armenian community. She will be performing a duet with Marina called Dark Night, of course composed by Marina. Who's majoring in finance and international business, started piano lessons at the age of 7. And since then, he fell in love with the piano and has moved on to accomplish great things. Besides being a great athlete, Alex participated in the prestigious Crescendo International Music Competition 3 times and ended up playing on the prestigious Carnegie Hall. Wow. They will be performing a duet called Nostalgia.
23 years at the Armenian Sisters Academy in Lexington, hand in hand with their beloved Armenian teacher, Mrs. Maida Melkonian. Until unfortunately the school closed its doors a few years back, and since then she has been the music teacher at the St. Stephen's Saturday School, Armenian Saturday School. And today we have Mrs. Maida amongst us to say a few words about Marina, and you'll hear her. I apologize that I'm going to talk in Armenian. Being an Armenian teacher and the principal of an Armenian school, I feel kind of talking in Armenian, I should do. But it's all about Marina and her dedication to the schools, to the Armenian community in general. Kerabadi Vartabet, Ajarabadi Derhaj, distinguished guests, Հարկելի իրեր։ Մեծ հաճույք է ինձ համար ներկայացնել այս գեղեցիկ միջոցառումին նվիրված վաստակաշատ երաժիշտ Մարինե Մարգարյան Քարլակյանի 30-ամյա ծառայության և նվիրումին հայ մշակույթին և ընդհանրապես Բոստոնի համայնքին։ Մարինեին ծանոթացա 1994-ին սեպտեմբերին հայ քույրերու դիջերնագապին վարժարանին ներս, երբ սկսավ պաշտոնավարել որպես երգի ուսուցում։ Այդ թվականին ի վեր, առանց որևէ դարակարծություններ ունենալու, աշխատակցած ենք միասին, միշտ սիրով և համագործակցությամբ։ 28 տարիների ի վեր մեր համագործակցությունը այն աստիճանի եղած է, որ քաղցնիկ մսեմ հանդեսներու ժամանակ Հեմի մեկ կողմը ինք գլար, միս կողմը ես, և բզդիկ ծերքի շարժումով ինք կհասկնար, թե ինչ պետք է նեինք, և ծախողակույն երևույթը մեծ հաճողությամբ կմսակվեր։ Շնորհակալ եմ Մարինե ջան, որ կհասկնայիր և պատրաստ էիր անմիջապես սխալը սրբակրել։ Ճշմարտաբար Երբ դիջերնագապին վարժարանը փակվեցավ 2015-ին, Մարինեն սավ ինձի, երբ պետք ունենաս, սիրով գուկամ շաբաթօրյա դպրոց։ Մեկ տարի հետ 2016-ին Մարինեն միացավ Սուրբ Ստեփանոս շաբաթօրյա դպրոցի անձնակազմին։ Առաջին արտահայտությունը եղավ Մարինեին, երբ եկավ դպրոց, Մայդա ջան գառոցած եմ հայ աշակերտները և ինչպես նաև կեզի հետ աշխատակցել։ Մարինեն աշխուժ, ժպտերես, նվիրյալ ու ձախնդիր աշխատանքով, արույք կեցվածքով և անգասկած սիրալիր մոտեցումով բոլոր երեխաներուն հետ սեր գսերմանեի հայ երկին և մշակույթի հանդեպ։ Գրնամ երկար խոսիլ Մարինեի մասին, բայց միան 3 վայրկյան նրված է։ Բայց կուզեմ շեշտել այն իրականությունը, թե դարիներու ընթացքին Մարինեն ցուցաբերած է առաքինի և համեստ բնավորություն, ծառայասեր հոգի և գրծած է աշակերտներու երաժշտական կարողությունները զարգացնել իր հարադեպ հոգադարությամբ և ջիքերով։ Խոսքս պիտի ավարտեմ հետևյալ դողերով, որ ինձի համար Մարինեն կպատկերացնի։ Փոքր բանաստեղծությունն որ նվիրած եմ իրեն։ Սիրելի Մարինե, դու ժպտատեմ արեկակ, բայձար, չերն ու կյանքով լի, դաղանթավոր երաժիշտ, միշտ խանդավառ ու զվարթ։ Դու հարազատ գործընկեր, նվիրված բարձ ու խոնար, հայ երկիթ ու բահաբան, մշակ անխոնջ ու բարի։ Վարձկտ կադար սիրելի Մարինե, նորանոր հաջողություններ կշնորհավորեմ քեզ այս 30-ամյա այս ծառայության համար և կմաղթեմ, որ իսկապես 30 տարի ևս կարողանաս աշխատել։
the very first students with Marina. She started some 30 years ago, and although piano was her first instrument, singing is Ani's passion, as most of you know. And she went on to sing with the Arab Folk Ensemble for over 10 years. It is very fitting that tonight she will be performing with her teacher 2 songs, both composed by Marina. The first one is called The Rain is Saying, Ansrev Nasume. I'm sorry, the first one will be the St. Stephen's Anthem. The St. Stephen's Anthem, Saturday School Anthem, was written by Mrs. Maidan Melkonian, and she asked Marina to write the music for that. And today, Ani will be performing the anthem, and then she will be performing a composition by Marina, Ansrev Asuma, the lyrics by Margarian. First student when she came here to Boston. Shnavar Marina Jan, I'm so proud and happy to be here on stage with you. Thank you. Yeah. We're gonna sing now a new song. I just made it for Oral Dads,
Atinizian, who was very famous literature, and he's from Lebanon, and right now he's not here with us, but he dedicated this poem to his wife, and when Maral was reading that to me, I feel like we need to make this as a song. So we made this song and we're dedicating to his wife because he dedicated this poem to his wife. Is a well-known pianist, educator, administrator, who has been teaching at the who's been teaching at the New England Conservatory for very long years, who was also the director at the prestigious Longy Music School. He has traveled the world and performed around the world extensively, and he is here with us tonight to say a few words about Marina. Yes. Okay, good. I'm so honored to be part of this celebration tonight. And I guess I was asked to be here because I can tell you the origin story. You see, it's the nice thing about getting to be old is that you see what happens from the beginning of something, how it flourishes, and how it grows. And Marina is not old, but she's already getting the pleasure of seeing how the little children that she taught 30 years ago have matured into wonderful young people, and how important music has remained in their lives. So in the mid-1980s,
Cambridge and Yerevan established an alliance, and it became known as the Cambridge-Yerevan Sister City Association. I'm sure some of you know about that. And in 1987, Cambridge organized the first cultural delegation as part of that exchange program that was the Cambridge-Yerevan Sister City Alliance. And musicians from all over Cambridge were gathered to be part of the delegation. There was a black gospel group, and there were many musicians and teachers from the Lange School of Music, including a jazz pianist, Peter Casino, and a jazz saxophonist, Stan Strickland, violinist Sophie Wilker, and I came as pianist, and also the wonderful teacher Lisa Parker, who was famous really all over the world for her work teaching music through movement to children and teaching teachers how to teach that method called the Dalcroze method. So we went over to Yerevan and we met with our counterparts at the Komitas Conservatory, and we performed for them, they performed for us. We had wonderful, wonderful evenings and days there. It was one of the most moving experiences of my life. And I'm not Armenian, but I felt very, very close to the Armenian people, perhaps because as a Jew, Jewish people and Armenian people have a very similar history. We both have experienced genocide, also diaspora, and also maintaining a sense of close community no matter what happens throughout our history. So I really identified with the Armenian people that I met, and being there was one of the really happiest experiences of my life. So Marina was one of the teachers that we met and joined our group and exchanged ideas. And shortly after we, from the Cambridge delegation, returned to Cambridge, Armenia sent a delegation of musicians to the Lange School. And Marina was one of those people who came with the Yerevan delegation as a kind of exchange for what we had done. So there she was able to cement her relationship with this wonderful teacher, Lisa Parker, and they recognized in each other sort of kindred spirits because they were both incredibly vivacious, incredibly enthusiastic about their work, and took music really as a mission in the way that you see Marina has done all these years. So they spent a week or two with us at the Lange School of Music, and there is one moment that stands out as if it were a snapshot that's fixed in my mind. The last day of the exchange visit from the Yerevan musicians, a bus came to pick up that group at the Lange School, and I remember them getting on the bus, and I remember Marina sitting at the window and looking longingly at the Lange School, and with a sort of look of love in her eyes. Unfortunately not for me, but for the whole experience that she had shared. And I think at that moment she decided that she wanted to return to Boston and to America and to work with Lisa Parker, who became a kind of colleague mentor. And so she did. She found the way to come, eventually bringing all of her family and creating generations, now decades of new family members through all her students. I'm so moved by what I've heard already, the fact that she has composed so much music, inspired so much, so many people in the community. She's someone who really understands that music is not a luxury or a frill or something extra, but an intrinsic part of what makes us human and necessary for our survival as a human family. She has been giving so much to so many for so long, and so Marina, congratulations on this wonderful occasion. I was happy to be there at the beginning of your American journey, and I'm happy to be part of it as it continues into the future. Thank you.
in Armenian. Shnorakalurtu. And now I would like to introduce to you, well, this is kind of awkward because actually I don't know how to introduce. Some people call him my better half, so I don't know, that's what they say. So I would like to invite Vace to the stage, and all I want to say is that evening when we had first met and decided to organize this musical tribute for Marina, he heard about it and he turned around and said, well, I don't care what you guys want, I don't care what you guys think, I'm getting on that stage and saying a few words. Well, Vace, here is your chance. Good evening, everybody. It's a pleasure to be with you tonight celebrating Marina's 30th anniversary. I just want to take a few words. As Mara said, I had this calling as if I don't write this tonight, I will never write it, and here it is. It is a pleasure to stand before you today to reflect about an individual who has been so much an integral part of our Boston community and who has touched our lives, our souls, at so many different occasions over the past 30 years. After immigrating to the US from Armenia, Marina started planning her next chapter of musical career in the Boston community. She had a big vision and the drive to inspire everyone around her, which she succeeded to do so and did it splendidly. Marina's continuously gives us the musical nourishment through the art of piano playing. And we have been so fortunate to have our children receive the same nourishment, whether through piano classes, recitals, children's choir performance, plays, and so much more. We always have wondered and asked ourselves, what kind of a person does it take to accomplish all these individual goals? I know this all too well, because I have been the parent of a child who attended Doremi Musical School for over 15 years now, my son Sean. I'm also a member of the Holy Cross Armenian Catholic Church Choir, where Marina conducts and plays the organ every Sunday with so much happiness and willingness to give. I also know Marina very well because she has been a close friend of our family for many years. Therefore, trust me when I say it takes a special person who is so giving, so caring, and helping to those in need, no matter what their individual or political or religious affiliations are. You know it all. I have never seen Marina refuse anyone, no matter what they asked, to perform in any organizations or any events. She has always supported all these causes because of her kind and humble nature, her personal conviction, her love to the nation and the country, and mostly her love to our community at large. I would like to say thank you, Marina, for the bottom of my heart, and on the behalf of everyone here tonight, and I want to thank for everything you've done for all of us, especially for touching our hearts and souls through your gift of music.
And now I would like to invite Shant Tertarosyan to the stage. Shant has been a student with Marina for over 15 years, has had the opportunity to develop his skills, his passion for music, and we cannot be thankful enough to Marina for all that opportunities. He had the chance to go to Carnegie Hall a few years back, and we owe that to Marina. Shant Tertarosyan performing with Marina. What are you performing, Shant? Love Tarantella, of course, composed by Marina. Margaret Children's Vocal Group is a group that Marina founded and has been directing since. And it's a very unique group where children come together to learn traditional as well as contemporary Armenian songs, while developing their musical abilities and their performance skills. Today they are here to perform for you two songs. The first one is called Arzate Astler, Silver Stars, which Marina composed at the tender age of 15. Lyrics and music is by Marina. The second one, Im Yerevan, My Yerevan, was composed a few years back after a trip to Armenia. Again, lyrics and music by Marina. Thank you. Anyone can say that they're a music teacher, but it takes a lot more than a title to inspire a genuine love for music and culture in children. And that's what you did for us. I am so beyond thankful to have the opportunity to learn from you, and honored to be here today to celebrate you, especially by singing your song. What you do goes beyond music. It inspires our love for our Armenian heritage and builds friendships that last for a lifetime. You taught us kindness through music, singing to raise funds for wounded soldiers and playing piano in nursing homes. I am forever grateful for all the values you instilled in me. With much gratitude, congratulations, and we love you.
Tracy Arsenal has been one of Marina's senior parents. Her two daughters, Lauren and Julia, have been taking piano classes for over 10 years. They're wonderful students, great performers, and this year they will be participating in the Crescendo International Music Competition. Tracy, one of the most humble and kindest parents I've known, has been very supportive of the Doremi Music School, and she is here today to share her experience with you as a parent. Thank you. I'm so honored to be here tonight to celebrate Marina's 30 years of music education. A few months ago, I was sitting in Marina's piano studio watching my girls' lessons when Marina mentioned that she'd be celebrating her 30th anniversary. I thought back when my family came to know Marina, and I'm sure just like many of you, our love for Marina started many years before piano lessons. My daughters first met Marina at Kendall School, and every day they would come home talking about their daily music time. To this day, now in college and high school, they still reminisce about the time at Kendall with Marina playing the piano for holiday concerts, plays, and end-of-year activities. There are a few people in our lives who impact our world. For many of us, teachers are that person, the one who lights a spark of interest for a particular subject. I clearly remember the day my youngest sat at the piano bench for her first lesson, her little hands next to Marina's, eagerly learning the first notes of the donkey song. I thought, wow, this woman has a tremendous amount of patience, because this is going to be a very long process. Now, almost 10 years on, she still sits next to Marina at the piano, and she's eager to learn another song. It's not often that you meet someone that truly loves what they do, but it was evident that day why Marina has such a special connection with her students. As an educator and a motivator, Marina plays an important role in shaping the future of her students. When my oldest was struggling with the demands of senior year of high school and feeling guilty about how little time she was spending practicing, it was Marina who patiently explained to her how piano shouldn't feel stressful, but used as an outlet when feeling anxious, a way to calm the mind, if only for a few moments. It's clear that Marina takes great pride in joining her students. For my family, Marina has taught my children the skill of playing the piano, but has also helped shape their skills of patience, dedication, understanding, and kindness. On behalf of all Do-Re-Mi students and their families, I want to congratulate and honor Marina on 30 years of music education. Thank you, Marina, for guiding our children on their musical journeys. Thank you for being a mentor, an advocate, an inspiration, and a friend. You have placed a significant influence on the lives of your students and have taught them to appreciate the art of music. As a community, we are so fortunate you have shared your love of music with us. Marina, I wish you the very best. May you be blessed with many more years of educating the students of our community and making beautiful music. Thank you. Our next performer is Megri Devatan. Well, we most know Megri. She has been taking lessons with Begin Marina since the age of 6. And she graduated from UNS Boston with a bachelor's degree in business management and marketing, and later got her master's in elementary education from Lesley University. She is currently taking Armenian linguistic classes at the National Institute of Languages and Oriental Civilizations based in Paris to pursue her dream of being an Armenian language teacher. Aside from school, she is working on publishing her already second Armenian children's book and also carrying the legacy of her father's business. Mary will be performing waltz with her favorite teacher and composed by her favorite teacher.
փոքր դարիքես թասեն ետ կամ ելույթներու օրլայի դիգին Մարինեն միշտ կխնդրեր, որ մեկ հա դա արդասանեն։ Փոքր էի, սեի չէ մշնայի, չէի ուզերներ, բայց կնեի։ Այսօր առանց իր խնդրելուն ես կուզեմ նվիրել արդասանություն մդիգին Մարինեին, որ կգոչվի Հայաստան ասելիս, որ կրել է համար Սահյանը։ Ինչու այս արդասանությունը փայց, որովհետև իմ հայրենասիրությունս այո գբարդի ձնողքիս և հայկական թբրոցիս, բայց նույնիսկ գբարդի դիգին Մարինեին։ Հայաստան ասելիս, սիրելի դիգին Մարինեին։ Հայաստան ասելիս այդերս այրում են, Հայաստան ասելիս ձններս ծալվում են, չգիտեմ, ինչու է այդպես։ Հայաստան ասելիս շրթունքս ճապվում է, Հայաստան ասելիս հասակս ծաղկում է, չգիտեմ, ինչու է այդպես։ Հայաստան ասելիս աչքերս լցվում են, Հայաստան ասելիս թևերս բացվում են, չգիտեմ, ինչու է այդպես։ Հայաստան ասելիս աշխարհը իմ դունն է, Հայաստան ասելիս էլ մահը ում շունն է, գմնամ, գլինեմ այսպես։ Շնորհավորեմ դիգին Մարինեին։ I am truly honored to former representative, Mr. Warren Tolman. Mr. Tolman, thank you for graciously accepting our invitation and taking the time to be here despite your busy schedule. Good play. Maria de Gon. I could play, and the only reason I could play is because of our friend. No, I'm not that good. When you hear Merek and you really hear true art, you understand why Marina has dedicated so much of her life to teaching people. I want to tell you how important a person Marina is in the community. Father, you may remember when the Pope came here many years ago, they were looking for someone to meet the Pope. I'm Catholic, and they wanted someone to meet the Pope at the airport. I said, why don't we have Marina? So Marina went with the big limo, and she met the Pope at the airport. And the Pope got in the back, and Marina was driving. And they got in the Southeast Expressway, and they got in traffic. And the Pope said, let me drive, Marina. Marina got in the back. And the Pope started driving. And he started weaving in and out of the traffic. And a state trooper saw them, and he was speeding, and he pulled them over and said, went up to the car, as he does for all of us, says, license and registration. He looks, he says, oh my goodness, it's the Pope. So he went back to his car. He was a new state trooper. He says, Sarge, do you know how you told me if I pull over someone really important to call you before I ticket them? He said, yeah. Well, who do you have? He says, is it the governor? He said, no, Sarge, it's more important than that. He said, a senator? Who is it? He said, no, it's more important than that. He said, well, who is it? He said, I don't know who she is, Sarge, but she's got the Pope for a driver. I want to say, Father, with your indulgence, I want to say that I grew up just a few hundred yards from here. And I'm the 7th of 8 kids. And like my friend Pat Barry here, who's a prolific pianist in his own right, I wish he would come up and play. Pat, will you play tonight? No, he won't play. All right, wait. But we grew up and we didn't have the resources. I'm the 7th of 8 children. I always wanted to learn how to play the piano.
So I said, when my kids are growing up, I want them to learn from the best. And sure enough, Julia and Catherine learned from Marina, and Julia became best friends with Eugenie, Marina's daughter. And they developed a love to play the piano and for music. And secretly, I would drop them off, and my lovely wife, Carolyn, would drop them off for piano lessons. And secretly, I would say, I want to learn the piano. Well, about 5 years ago, 4 or 5 years ago, I said to Marina, would you consider teaching someone like me? I didn't know how to read music. I didn't know how to play the piano. And when at the time I was 58 years old, I said, I don't know if she'll teach someone as old as me how to play the piano. And she embraced me, and she taught me, and to this day, as my wife will attest, I'm not very good, but I try to play the piano for a half hour every day. Wow. And it's because my dear friend, Marina, not only taught me how to read music and how to play the piano, but she taught me the love of music. She taught me how to embrace it. She taught me the true gift. And that is, at the end of the day, what we want to learn is we learn a new instrument. And so, for the rest of my life, and I'm going back to Marina. I was with her a couple months ago. I don't go back as frequently because I'm traveling and busy and all that stuff. But it truly is a gift to our community, not only the Armenian community, although obviously to the Armenian community, but to the greater Boston community, that we have a true treasure. Someone, by the way, she has a perfect ear. She can tell you, I used to challenge her, what is this key, Marina? Well, that's a D. She would know right away. I still try to do that. I can't do that. But she can do that. And it's a true gift to our community that we have someone like Marina who not only has an incredible knowledge of music and piano, but imparts the love and the warmth for music. So I'm truly honored to be able to tell you why I love this woman and why I love what she does for so many people, not only children, although we primarily think of her as a teacher for children, but for old-timers like me that learn and really experience the gift that Marina has given to us. So, Marina, Shana Hagayem, I'm truly grateful, and I thank all of you. So, thanks. Performing a piece called Hope during COVID-19. Well, this piece has a story because Marina kept changing the name. Once it was called Hope, then it was called COVID-19. And it makes perfect sense because we needed hope during COVID-19. She composed it during that time when she was home and nothing better to do. And she will be performing a duet with her beloved brother, Marina Margarian, known to us as Gago. Keram, born and raised in Yerevan, received his education at High Hammer Music College. He's a great skilled pianist who has performed with many famous singers. He's also a great composer who has composed many of his own pieces and a musical called The Bird, based on Hovhannes Tumanyan's fairy tale. And now they will be performing the duet, because if I don't stop, I think he will start playing.
Thank you. I want to congratulate my sister for her dedication in teaching in Boston, 30 years anniversary, and for her dedication in Armenian culture in Boston, and wanna wish her the best. And she is one of my heroes from my childhood, and always. Thank you. Beloved author, poet, and educator, Sarkis Kavlakian moved to the United States in 1990. Author of Karkarod Yegri Աղոթքները, Ինչ Սարնես Լուսին, and Moruk Tezlugi Hekyatները, Sarkis had also published Yernik magazine and had his own radio show in California. He is a member of the Armenian Writers Association in Armenia, as well as a member of the Tekeyan Cultural Association in Boston. We welcome Mr. Kavlakian to the stage. Լսվում է, բարի երեկո սիրելի ներկաներ, հարգելի հյուրեր, ինձ համար նույնպես մեծ պատիվ է այս մասնակցությունը, այս լուսավոր առիթին, մանավանդ աշխարհի խորապատկերին մեկը մյուսից ամրկեցուցիչ լուրեր ես լսում, սա իսկապես մի լուսավոր առիթ էր, որին ես սիրով մասնակցությունս եմ բերում։ Մարինեին ներկայացնելու կարիք կարծում եմ չկա, որովհետև արդեն աշկերիդ առաջն է, ես Մարինեին ընդունում եմ որպես ինձ հարազատ, որտև Օժենի համար ես որ եղբայր եմ, բայց Օժենն էլ Թադեն էլ ինձ Սաքո քեռի են ասում ու դրա մեջ արդարություն կա, որտև Մարինեն ինձ համար համարյա քրոջ պես է, 32 տարի քիչ բան չի մարդում ճանաչել է։ Մենք գրեթե միաժամանակ ենք Բոստոնում հայտնվել, երևի մի ամսվա տարբերությամբ, եթե չեմ սխալվում։ Ու համ կարող եմ որպես հարազատ ներկայացնել, համ որպես կոլեգա AGP-ու դպրոցում, որ միասին աշխատել ենք, բայց քանի որ իմ էությամբ ես պոետ եմ եւ մնացած կենսագրական տվյալներն էլ արդեն մեկը մյուսի հետևից հնչեցին, հարգանքս բոլոր ինձնից առաջ բանախոսներին, ես երկրորդում եմ ձեր բոլորի կարծիքները, որ արժանավոր են ու ճիշտ, ես ուզում եմ իմ պոետի խառնվածքով Մարինեի հոգեվիճակը, հոգե խառնվածքը ավելի շուտ բնութագրել, որպես և որպես երկարվեստի, և որպես մանկավարժի, և նպատակասլաց, իր նպատակներին համար աննկուն կամքով տոգորված մի անձնավորության, որ դժվար է պատկերացնել, թե Աստծո տված այդքան շնորհք ոնց է տեղավորվում մեկ մարմնի մեջ, մեկ մարդու մեջ։ Ուրեմն ես վերևից ավելի նայելով ուզում եմ այդ բոլորը գնահատել որպես մի լուսավոր կերպար, որպես մի լուսավոր աղջիկ, որի միև նվիրված է այս պոեմը, որ պիտի կարդամ, որ բառացիորեն 2 ժամ առաջ եմ գրել, ու նույնիսկ ես իմ ձայնը չեմ լսել կարդալուց, ուրեմն առաջի անգամ պիտի մատուցվի այս սրահում։ Ավելի պատկերավոր ասած, որպես ոգեղեն հացթուղ, հենց նոր թունդիրից հարած լավաշը ձեզ պիտի հյուրասիրեմ հենց։ Տակ։ Լսվում է լավ։ Այս ռոյալիստ տեղներին կոմատների շոյանքից տարաշխարիկ լույսի շողեր են հառնում։ Կարծես լուսեցիտ ու ծաղիկ դուրս ելնելով ռոյալից, սիրամարգի փետուրներում զարդանախշեր են դառնում։ Թե գիշեր է, աստերի պես լուսնի հետ են պարբռնում, թե ցերեկ է, մանուկների շուրթերի մեջ լուսե երգեր են դառնում։
Այսպես շարունակ շուրջ 30 երկար տարի արարում ես հայրենաշունչ երկեր բարի, լուսե աղջիկ, լուսե տիկին, լուսե տիկնիկ, չգիտեմ էլ ինչպես մեկնեմ բազմաշնոր կերպարը քո, օտար հողում ստեղծել ես գողտրիկ, փոքրիկ մի հայրենիք, ուր միշտ տաք է, միշտ ուրախ է ու երկատոն, գուցե մի օր քո երկերից պատերազմը կդադարի, զինվորները կդառնան տուն, էլ ոչ մի շեն չի խավարի, գուցե նաև քո երկով է, որ 30 երկար տարի օտար հողում քանի սերունդ դեռ ապրում է հայավարի։ Քանի որ մենք բոլորս մեր հայ լինելու համար պարտական ենք մեր հայրենիք Հայաստանին, դա կլինի արևմտյան Հայաստան, թե արևելյան Հայաստան, մեր ոգեղեն սնունդը առած եկել ենք այս օտարափերում, ամեն մեկս մեր կարողացածի չափով սերմեր ենք դնում, որ ապագա սերունդը հանկարծ իր հայությունը չմոռանա, իր հայրենիքը չմոռանա, հաջորդ պոեմս անշուշտ նվիրված է իմ Հայաստան երկրին, Երկիր Հայաստան, դու միջոց էիր, դարձար նպատակ, շոյանք էիր մեղմ, դարձար բիրտապտակ, սեր էիր համակ, դարձար ծակող սուր, սփռված հոտիկ թողիր անմսուր, դու սեպագրված ու սրբագրված մի պոեմ էիր, դարձար վերնագիր, սփյուռքիդ համար դուռ էիր բացված, սակայն ինքդ ես հիմա տարագիր, հորիզոն էիր, դարձար պարագից, կոտորակ էիր, դիմանում էինք, քո վշտով գոնե միանում էինք, բայց արիտես որ դարձար փակագից, այս ինչ ռեբուս ես, ինչ առեղծված, լուծումը տաղքետ ունենար Աստված, որ աղոթեինք, որպես մի հայր մեր, խնայիր Տեր իմ, հայրենիքը մեր, խնայիր Տեր իմ, հայրենիքը մեզ, պահպանիր լեզուն մեր մեսրոպատար, վերջապես տուր մեզ արև կենարար, որ օտար հողում չդառնանք մենք սեզ, թե փակագից ենք, բացվենք մենք կրկին, թե պարագից ենք, դառնանք մենք կարգին, որի մի ծայրը ռետին է սակայն, ջնջենք մեզ զատող գծերը համայն, թե կոտորակ ենք, մտածենք մի պահ, սրանից էլ պարզ էլ ինչ լուծում կա, երբ տակն ու վրան նույն թիվն է լինում, կոտորակն էլ է մեկ ամբողջ դառնում։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ ներկայությամբ ու ծափահարությունների համար։ Այն ջան, ես բոլորը Our next guest, it's a privilege to introduce him, is Marina Margaret is a very well-known, loved folk singer who is born and raised in Atinizian, but currently he's living in California. And he flew here yesterday, especially for this occasion, to sing two of Marina's compositions. The
The first one is called Sırpasuk Mayrik, and the lyrics are by Avik Değirmencan, music of course by Marina, and the second one, Yerevan. Again, lyrics by Avik Değirmencan, music by Marina. Thank you. Բարի երեկո հարգելի հայրենակիցներ, սիրով ողջունում եմ բոլորիս այս գեղեցիկ օրվա առթիվ։ Ես ուղղակի չէի կարող ներկա չգտնվել այս երեկոյին։ Մարինեն ինձ համար այն մարդն է, որ ես կարող եմ շատ երկար խոսել իր մասին, բայց փորձեմ համառոտ խոսեմ։ Փոքրիկները, որ սկզբում ելույթ ունեցան, ես մտածում էի Մարինեն ենքան, որ փոքրիկները դառնա 20 տարեկան ու ինչու՞ չնայև 30 տարեկան ու էլի տոնվի Մարինեի այդ ժամանակ որ ամյակն է լինելու, չգիտեմ, ու այդ փոքրիկները ներկա լինեն, թե վիդեոյով, թե իրականում նստած քո կողքի, ինչպես որ այսօր քո սաները նվագում են քո հետ։ Քեզ շատ սիրում եմ Մարինա ջան, ուստի դրա համար այսօր ստել եմ։ Surp taçar
եղել ես սուրբ տաճար Այս ծափերը բոլորը Մարինեին են Margaret will be performing this Sunday here at Holy Cross Armenian Catholic Church after Holy Mass. There is a small luncheon and there will be a small cultural program. If any of you wish to be present, you're more than welcome. And yes, this Sunday. And now I'm honored to invite to the stage St. Stephen's Armenian Apostolic Church pastor, Reverend Father Antranik Barjan. Father Barjan has never refused any request. He has always been very supportive of all our efforts, and I'm very happy to see him here today with us.
Երհարկելի հայր Մեսրոպ Վարդապետ, ազնվապայլ, սիրելի և վաստակաշատ հոբելյար Մարինե, սիրելի ներկաներ և հյուրեր, dearly beloved performers, and all of you who are present today at this exciting and very wonderful occasion where we as a community are showing our appreciation to a person who for 30 years in this community has given of herself in order to teach, no, to instill in our children not only the love of music, not only the love of Armenian music, but Armenianism, nationalism itself. A wise person once said that talent is a gift from God to you. What you do with that talent is your gift to God. For these past 30 years and longer, Marina has shown through her dedication, through her talent, through her love, not only for her students and for those who took classes from her, but for her nation and for her people, that indeed she has rendered unto God that which came from him. Սիրելի այսօր հանուն մեր սրբազան առաջնորդ հոր ողջունեմ Մարինեն և ուզեմ իր անունով ներկայացնել այս քննադատիրը, որ սրբազանը իր ամենայն հարկանքով և սիրով ձեզի գնվիր է։ Ազգային առաջնորդարան Ամերիկայի արևելյան թեմի Գոմիդաս քննադատիր ար Մարինա Մարգարյան իր բազմամյա ծառայության համար աշակերտները դաստիարակելով հայ երաժշտության ազնվագույն ոգիով անուշաբան arciepiskopos առաջնորդ 21 հոկտեմբեր 2022 I'll start Armenian and then a few words in English. I apologize, I lost my voice. Maybe too much stress, too much worried, but I'll try my best. So, Արյանապատիվ հոգևոր հայրեր, հարգելի հյուրեր, իմ շատ սիրելի աշակերտներ և ծնողներ։ Ինձ համար այսօր մեծ հպարտություն է, որ իմ ստեղծագործական դասավանդման 30 տարելիցը բոլորդ նշում եք ինձ հետ միասին։ Նախ իմ շնորհակալությունը կուզեմ հայտնել, ես շատ երկար չեմ ուզեմ, չի պիտի խոսեմ, որովհետև համաձայնես և ձեր ժամանակը չեմ առնի արդեն շատ ուշի մնացինք։ Իմ շնորհակալությունս առաջին կուզեմ հայտնել իմ ընտանիքին, իմ հայրս այսօր մեզ հետ չէ, 25 ամյակս երբ որ նշվում էր հայրս ողջ էր, բայց մայրս Խոսե և երախտապարտ եմ իմ ծնողներին, որովհետև այսօր ես ինչ ունեմ, այդ բոլորը իշնորհիվ իմ ծնողներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ եղբայրներին, իմ ընտանիքին, իմ ընկերներին, ուզում շնորհակալությունս հայտնել Holy Cross Սուրբ Խաչ եկեղեցուն 30-ամյակին նվիրված կոմիտեին, որոնք ջանք չխնայեցին այս երեկոն բերելու և
կազմակերպելու միասին։ Շատ շնորհակալություն ուզում հայտնել նաև Տեր Թորոսյան ընտանիքին, որոնք միշտ իմ կողքն են, որևէ մեկ բան եւ պատրաստ են ինձ օգնության։ Եվ շնորհակալություն Շանտիկին, որ այս գեղեցիկ վիդեոն այսօր մեզ համար պատրաստել էր։ Ես ինձ շատ հպարտ եւ շատ հարուստ եմ զգում, որ ունեմ բոլորիդ, ունեմ այսչափ ընկերներ, այսչափ բարեկամներ, որովհետեւ դա ամեն մեծ արժեքն է իմ կյանքում։ Reverend clergy, dear guests, parents and dearest students, it brings me great joy and pleasure to celebrate this memorable evening with you all. I would like to thank my family, my Holy Cross Armenian Catholic Church and Ladies Guild. I would like to thank my committee for 30th anniversary. I would like to thank their Torosian family. I would like to thank Shant, who did all video for us from the beginning. And especially, I am thankful. I thank God that I have all of you in my life, all my students, because without them, I will never be successful or get achievements I got today. Now, before to close all this evening, I know you guys are all tired because it takes too long. I would like to play for you Separation, one of my favorite composition in piano. And then I have a guest here, Georg Karapetyan, who just came from Armenia 2 months ago. He's a great musician. He plays clarinet and saxophone and also a great teacher. So, and as soon as I asked him, he never said no, and he's gonna play today with me one of my pieces which called Artsakh and Mutkisher. So I will call God Georg to come up to stage. I'll start my piece.
գիշերը մենք արդեն նվագեցինք որպես դաշնամուրի կտոր, հիմա Անին պիտի երգի և հետո Գևորգը շարունակի նվագել։ Must I
I would like to say the name of this piece I called Artsakh, and I forgot to tell all of you. Every year after our concerts, we always try to get donations for our wounded soldiers in Armenia. So today, again, whoever wants to donate, please do that, and I will take it by myself in the summer. I always do it by myself and give it to wounded soldiers, either family or them. So please, if you could make donations, do the donations, make into Holy Cross Armenian Catholic Church, and give it to Vache, and I'll be so thankful. Շնորհակալ եմ բոլորիցդ շատ, and հայերենով էլ լսեմ, որ մենք ամեն տարի երբ համերգ ենք անում, համերգի բոլոր դոնեյշնները հավաքում ենք եւ ուղարկում, այսինքն անձամբ տանում եմ մեր վիրավոր զինվորներին Հայաստանում։ So հիմա ովքեր կարող են մասնակցել եւ donate անել, որևէ մեկ ում սրտից ինչ կբխի, կարող եք մոտենալ Բաչեին եւ նվիրատվություն անել մեր զինվորների համար վիրավոր։ Իրոք պետք ունեն իրենք շատ։ Եվ շատ շնորհակալ եմ բոլորից։ I hope you guys enjoyed it as much as we enjoyed putting it together. And now I would like to invite, in closing prayer, Reverend Father Mesrok Topanyan. Father Topanyan is here for the month of October. He's filling in for our bishop, and we thank him for being here. He's from Lebanon, and we thank him dearly for his sacrifices in being here. Շնորհակալ դեր հայր, պատվական և սիրելի հանդիսականներ, քույրերս, եղբայրներս հայգազուն, հուզված եմ և շփոթած եմ։ Այս կան գեղեցիկ խոսքերը ետ, այս կան հայաշունչ եղանակներ լսել է և ըմպոշտնել է հետո, ու մանավանդ այս կան հուզիչ և արարգայական վգայություններ են ետ, այլևս ինչ կմնա, ասել, խոսիլ, անցիմը մասին, դիգին Մարինեի մասին, որ 30 դարիներու վաստակը ունի, կյանքն ունի իր ետին։ Մշակը երկին, տաստիարակը նվակին, մարդը մանուկները գերդո, հայուհին իր ասկասիրությամբ և իր մարդասիրությամբ հմայող մշակը ինքն է այսօրվա մեր հոպելյալը դիգին Marina Margarian, որուն արջև բոլորս
կխոնարհինք եւ կմաղթենք անոր անտրակույն հաճախություններ գրտելու, դաստիարակելու եւ մարդ ու հայտ դարձնելու իր աշակերտները, իր աշակերտուհիները։ Ինչպես բանաստեղծը մեր Դանիել Վարուժան Սիեմանտոյի իր խոսած ելույթի վերջավորության հայտարարեց աշխարհին եւ այսօր ուրախությունը եւ բադիվ ունիմ գրտնելու մեր նահատակ բանաստեղծին կովերքը փակ դվեք մշակին հայոց երկին եղանակին նվակին ու մշակութին մշակին դիգին Մարինա Մարգարյանին այս ուրախ արիտով մեր արևադիր կերավայծատերը Միքայել Եվիսկոպոս Մուրադյան իր հայրական օրդնակիրը և կնահատակիրը ղրգած է դիգեն Մարինային, որում մեջ ամփոփված ձևով այսօրվան բոլոր արտահայտությունները և վկայությունները կներկայացնեն, վերհանելով մարդը, հայուհին, դաստիարակը, մշակը։ Դիգեն Մարինե կերավայծարին անունով և իմ սրտովս կմաղթենք քեզի հարիվաշող, հորիզոնակեր, ավական, որ շարունակես գերդել մեր նորանոր սերունդները և այս արիտով գնձայեմ քեզի, գանցնեմ քեզի ավելի ճիշտ կերավայծար աշխորդին, կնադակիրը, օրդնակիրը, խնդրելով բոլորեդ, որ հաճեք ոտքի ելել, բագելու համար աղոտքով մեր այս սեմնարը։ Պահպանիչ հույս ավադացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահպանյա, ժողովուրդս Թովանյա Սոպեվադվան Խաչիկոյի խաղաղության, բրգյա հերևելի և հանրգուտ տիշնամբույն, աժանավոր Յակովությամբ, բարավորես կզնթար և ընսրկող բույտ, այժմ և միշտիվավ Յանս հավելիքս ամեն, օրդյալ դեր մեր, և բրգիչ Հիսուս Քրիստոս ամեն, բոլորս միասին, հայր մեր, որ երկինս ես, սուր երկեսյան կոր, Եկեսյա հայրություն քո, երեցի գանքով, որպես էր ինձ սիրելրի, սած մեր հանավազոր, դուր ինձ այսօր, և թող մեզ զվարդիս մեր, որպես ելնենք թող մերոց պարտաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, հակր գեհալս մեզի չարը, զիքա արակայություն, և զորություն, և հարկ համդիանսը, բարեխոսությամբ սուպ ասվածազնի, օրդնեսե, և պահպանեսես Աստված ամենագար, հայր, որդի և ոգին սուրբ, երտայք խաղաղությամբ, և դեր եղեսին ցեզ ընդամենեսյանը, ամեն։